গ্লাস বেশি আছে। আমরা অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি মাননীয় স্পিকার মহোদয় চলে এসেছেন আমাদের মাঝে। উনি একদম এই 1-2 মিনিটের মধ্যে আসবেন। আপনারা যারা বাইরে আছেন অথবা যারা এদিক সেদিক আছে একটু কাইন্ডলি বসে পড়েন। 1-2 মিনিটের মধ্যে উনি চলে আসবেন মাননীয় স্পিকার মহোদয় আমাদের আজকের এই সমাপনী অনুষ্ঠানের যিনি প্রধান অতিথি। Dear participant, our honorable Speaker of the Parliament already in the waiting room. Please take your seat immediately. Our program will be started 5 minutes, within 5 minutes. Thank you. Very shortly we are going to start our closing ceremony. You are requested to kindly take your seats. Please be seated. Those who are standing in front of the stage, you are requested kindly to take your seats. মঞ্চের সামনে এখনো যারা অবস্থান করছেন আপনাদের কাছে আমাদের বিনীত অনুরোধ আপনারা আপনাদের আসন গ্রহণ করুন। রোভার যারা আছো, রোভার স্কাউট, রোভার তোমরা 2টা গেট বন্ধ রাখবা। তোমরা 2টা গেট বন্ধ রাখবা, কিন্তু যদি কেউ ঢুকতে চায় ঢুকতে দিবা, আর 2টা গেটই বন্ধ রাখবা অনুষ্ঠান শেষ না হওয়া পর্যন্ত।
রেডি আপনারা যারা পিছনে আছেন যদি আমাদের পিছনে সিট খালি থাকে যদি সিটগুলো ভর্তি হয়ে যায় তাহলে উপরে কিন্তু আমাদের জায়গা আছে উপরে গেটটা খোলা আছে আপনারা উপরে যেতে পারেন Excellencies, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and a very good evening to you all. It's indeed a great honor and privilege for us having all of you here. Welcome you all to the closing ceremony of Second International Conference on Disability and Disaster Risk Management. We are happy to announce that Honorable Speaker of Bangladesh Parliament, Dr. Shirin Sharmin Chaudhry MP, is present amongst us as the chief guest. Mr. Mufazul Hussain Chaudhry Maya Bir Bikram MP, Honorable Minister, Ministry of Disaster Management and Relief, is our special guest. Mr. Mohammad Shah Kamal, respected Secretary, Ministry of Disaster Management and Relief, will chair this closing ceremony. Ladies and gentlemen, we begin our program with a recitation from Holy Quran by Alhaz Hafiz Maulana Sayyid Imamul Hassan, General Secretary, Imam Foundation. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم.
সূরা আল আসর বাংলায় অনুবাদ। যুগের বা সময়ের শপথ, নিশ্চয়ই প্রত্যেকটি মানুষ ক্ষতির মধ্যে তারা ব্যতীত, যারা তার মহান সৃষ্টিকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে, যারা একটি সুন্দর সমাজ, পরিবেশ ও রাষ্ট্র গঠনে সৎ কাজ সম্পাদন করেছে, যারা একে অন্যের প্রতি সৎ উপদেশ প্রদান করেছে, যারা পরস্পর ধৈর্য অবলম্বনে উপদেশ প্রদান করছে। In the name of Almighty Allah, most gracious, most merciful, by the token of time, through the ages, man is in loss, except such as have faith and righteous deeds and joined together in the mutual teaching of truth and of patience and constancy. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil azim. Allahumma ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Now, welcome address. I would like to request Mr. Muhammad Riaz Ahmed, Director General, Directorate of Disaster Management, to deliver his welcome address. Honorable Chief Guest, Dr. Shirin Sharmin Chaudhuri, MP, Speaker, People's Republic of Bangladesh. Special guest, Mr. Mofazzal Hussain Chaudhuri, Maya Bir Bikram, MP, Minister, Ministry of Disaster Management and Relief. Honorable Secretary, and Ms. Saima Hussain, who's Goodwill Ambassador in the Southeast Asia region, International Focal Point, Advisory Group on Disability Inclusive Disaster Risk Management. Excellencies, ladies and gentlemen, distinguished guests, Assalamu alaikum, good afternoon. It's my great privilege to welcome you all to the closing session of the second International Conference on Disability and Disaster Risk Management. I would like to thank you all for your active participation over last few days. I know the participation has been started at the end of the last conference and culminated at this event. Your support to this great cause of persons with disabilities has been appreciated across the world. I want to thank UNISDR for being the strategic partner of this conference and their support to being the DHAKA Declaration to AMCDRR 2016 and GPDRR in 2017 for regional and global endorsement. Excellencies, ladies and gentlemen, in this conference we have had 5 plenary sessions, 3 special sessions, 14 concurrent sessions, and many Ignite stage presentation along with the marketplace to share mutual learning and best practices. Participation of over 3,000 delegates and representatives from home and abroad have made the event a success. Inspired by the whole of society spirit of SFDRR, we have tried to make the inclusive from all aspects, government, UN agencies, DPOs, NGOs, INGOs, private sector, media and people from the front line of the disaster risk. We put an effort to reflect on disability and disaster risk management today and tomorrow, how to ensure disability inclusion within disaster risk governance, explore how private sector can contribute
applications, tools, and software on DRR and humanitarian response, how to make louder the voice of persons with disabilities, their collectiveness, and disabled people organizations for better rules within disaster risk management. Ladies and gentlemen, we have given special attention on the issues on DRM for the most at risk inclusive persons with neurodevelopment disability, mental health, and other persons with performed disabilities. Models for psychosocial support and management of trauma during humanitarian crisis were shared to improve this further and take every way for replication. We also reviewed progress and learning on inclusive implementation of Sendai framework, regional plans, and the DHAKA Declaration on DRM 2015 in different countries. Lesson and best practices were shared on inclusive humanitarian actions in disaster and protected crisis, women, elders, youths, and children with disabilities in DRM. Innovative and inclusive practices on DRR, crisis management, humanitarian actions, and climate change adaptation, role of media, and effective knowledge sharing in DRM. Importance of research, survey and study, findings on disability inclusive DRM and humanitarian actions were suggested by the academia, participants and policymakers, as well as ARG for sex, age and disability disaggregated data was a loud demand from all of the deliver SFDRR in the line with the Sendai monitor. The vision, highly cherished throughout the conference, was leaving no one behind in disaster risk reduction. In light of SFDRR and Sustainable Development Goals, I respectfully mention the leadership of Honorable Minister for Disaster Management and Relief and the guidance from the Secretary of MODMR. I appreciate sincere effort and sleepless nights of my colleagues and the representatives from the different agencies and INGOs to make the event a success. Lastly, I must say about our chief guest. She is present here and her presence will inspire us. Thank you all. Now, conference feedback and updates by Mr. H.M. Noman Khan, Executive Director, CDD. Very good afternoon for all of you. Our Honorable Chief Guest, the Speaker of Government of Bangladesh, Honorable Minister of Disability, Disaster Management and Relief, Honorable Saima Hossain, who is known as the caretaker for all disabled people in our country. She's here. Honorable Secretary, Mr. Shah Kamal, under which leadership I am really delighted to say our great regards and gratitude from the conference committee that we have come up to an excellent conclusion of this 3 days conference. I would like to describe what happened during last 3 days. This is an instance of inclusion. What is asked in many of the global commitment, global declarations, that all development should be inclusive. If we think about SDGs, there's clearly mentioned about no one behind. And in this sector, persons with disabilities is a concern.
Disaster is all over the world. Disaster is a threat. Bangladesh has able to put a reference of a good practice to protect the risk of disaster. What was missing in global context, that was how to make it inclusive disaster risk management. We tried since just immediate after declaration of Sendai framework that has to be implemented in a systematic way. Framework can give us a guideline, but how to implement that has to be decided jointly, including the concerned authoritative bodies, policymakers, persons with disabilities in all development sectors. We have organized this conference in reference to the commitment of Bangladesh in last December 2015, when the first DHAKA declaration was adopted. We are really happy to the international communities and the people with disabilities around the world to endorse this DHAKA declaration throughout the world, and it has already been accepted as a reference paper. We had a commitment that from DHAKA declaration, Bangladesh will organize the follow-up conference within 2 years. We could not make it within 2 years, but we took 2.5 years. We organized this under the leadership of Ministry of Disaster Management and Relief, and we finally concluded up to this 3 days conference. What was in the conference? We had a lot of thoughts, and we shared the thoughts with all concerned peoples as much as possible. We divided into 9 thematic areas, targeting how to implement properly the Sendai framework and the DHAKA declaration. Within 9 thematic areas, we asked for papers, abstracts, and presentations. I am happy to announce we had quite a big response from all over Bangladesh and many of the overseas countries. We had 57 abstracts and papers that was selected for presentation, and we have accommodated all these discussions and presentations. Altogether, we had the opening session. Immediate after that, we had the plenary session, and we had altogether 5 plenary sessions where we discussed specific issues based on the thematic issues. We had very significantly, I really feel proud to mention, in this conference, we had 16 ministers. That is the first time in the case of disability concerned issues that the 16 ministers from 16 different ministries came together to share their ideas, thoughts, and to make some plans for persons with disabilities, to protect the rights of persons with disabilities. We had about 28 dignitary peoples with level of secretaries and senior secretary levels. This is one of the history that level of peoples came here and shared with the persons with disabilities and talked about disability concerned issues. Altogether, we had 58 peoples, including the dignitaries, from many different sections, those who are with high profile in the countries. They came, they declared their solidarity that they will address the issues of disability not only in disaster, in all areas of interventions, development interventions. We finished signing 860 certificates for our participants. They were here, and other than the participants, we had quite a good number of people who joined in the opening ceremony. Today we have some more guests, and many of the people, they came and enjoyed the sessions. We really feel proud of that. First dependency and first things has to be realized. The whole country, starting from the Prime Minister, ending to the Speaker, and the daughter of the Prime Minister, having all these dignitaries, are talking about this one issue, that the rights of persons with disabilities has to be ensured. Disaster preparedness programs has to be addressed properly to safeguard the interest of the persons with disabilities. That will bring a big changes, first in the global context, that disability should not be excluded in any cases.
That is the conclusion. We have the recognition from UNISDR. They have strongly endorsed the interventions from Bangladesh that speaks about real mainstreaming of disability concern issues and disaster risk management concern. Today we came up with a declaration, what will be announced very soon. We shared the copies with many stakeholders. Yesterday we had almost whole day and midnight, up to midnight. We shared this DHAKA declaration, and we got a very spontaneous support from all over the participants who were in touch with preparation of this DHAKA declaration. Today we got the letter from UNISDR. They recognized it as a very good tools, and they will take care of rolling out around the world. This is the success. We are really grateful to our ministry. We are really grateful to our Prime Minister. We are really grateful to our high officials. We are really grateful to the medias, other dignitaries, and most of, in conclusion, I should say, almost all the concerned officials from Disaster Management Ministry, Disaster Management Department, everyone, we had 22 subcommittees, worked under the leadership of our minister, work under the leadership of our secretary, and finally our chief advisor of organizing committee, Mrs. Sama Hussain. We came out with a deep satisfaction, something we have done. There were quite a lot of problems also, but these problems were logistic problems. What we find, this is, I have to mention it. Normally our Prime Minister, she maintains time. And even she arrived on just time, not even 1 minute before or after. And she leaves on time. But this program, she continued here, visited here, talked to the persons with disabilities, visited the stalls, and she stayed here 45 minutes beyond her scheduled time. We really endorse her contribution to the field of disability. I feel really a proud citizen of the country having such a big cooperation and such a good conference, and that will create an impact over the life of persons with disabilities. Thank you very much. Now, I would like to request Mr. Shottobroto Shahwa, Additional Secretary, Ministry of Disaster Management and Relief, to present conference and chair summary. Assalamu alaikum. Good afternoon. Honorable Chief Guest, Dr. Shirin Shamin Chaudhary, Honorable Speaker of Bangladesh Parliament, the special guest, the living legend of Bangladesh freedom fight, Mr. Mufazur Hussain Chaudhary Mayabir Bikram MP, the Minister of Disaster Management and Relief, Chair, respected Secretary, Ministry of Disaster Management and Relief, and Ms. Sama Hussain, the Goodwill Ambassador of WHO and WHO and National Focal Point of Bangladesh and disaster issues, disability issues. It's a tradition to conclude a meeting or conference to read out the chair summary. On behalf of the Ministry of Disaster Management, Government of Bangladesh and the Program Committee, I'm just reading out the chair summary to you. It's my pleasure to report back to you that around 700 participants representing 32 countries, including members from governments, groups and organizations of persons with disabilities, regional and international non-government organizations working on disability and disaster risk management, professionals and academicians, bilateral, multilateral development agencies, and other development sectors. Representatives have participated here in Dhaka, Bangladesh from 15 to 17. May 2018, in the second International Conference on Disability and Disaster Risk Management with the theme of Disability Inclusive Disaster Risk Management,
Today, all of us look back with a sense of satisfaction that the conference has had overwhelming presence and has been very successful. It is the 3 days. In the last 3 days, we have had 5 plenary and 14 concurrent sessions with around 18 papers have presented. Participants from home and abroad have participated in discussions. In 4 Ignite sessions, 27 technical papers were also presented. After thorough discussions, the DHAKA declaration has been prepared and will be shared in this session. This declaration will provide us with the future direction of reducing the vulnerability of the people with disability. Ladies and gentlemen, inaugurating the second International Conference on Disability and Disaster Risk Management, Honorable Prime Minister of the People's Republic of Bangladesh, Sheikh Hasina, urged all to undertake holistic measures for persons with disabilities as well as to improve disaster risk management. She suggested that international committees to show their sincere efforts for ameliorating the lives of persons with disabilities through improving the disaster risk management and ensuring reduction of risk persons with disabilities. She explained the action taken by the government of Bangladesh in changing the policy and practices and make them more inclusive, particularly for persons with disabilities. She also urged for the use of modern technology to ensure the support of persons with disabilities. She explained that launching Bangabandhu Satellite 1 will help Disaster Management Committee in providing quick and effective early warning during disasters. She requested the use of the technology to make information more accessible to persons with disabilities. The keynote paper in the inaugural session appreciated the role of Bangladesh for rehabilitating the persons with disabilities in disaster risk management as well as significantly reducing the loss of life during natural disaster. The Sendai framework for disaster risk reduction for the first time included the inclusion of persons with disabilities in disaster risk management, and it takes a long time. After adaptation of Convention on the Rights of Persons with Disabilities, especially Article 2, the international community came forward. We are now living in a very unstable, uncertain and risky world, explaining that disability-inclusive disaster risk reduction is moving beyond disaster and vulnerability. The keynote paper expected that detailed strategy and action plan will come out in the second International Conference on Disability and Disaster Risk Management. In day 1, during a different session, it was asked for greater international cooperation and knowledge sharing. Bangladesh should be the capital, champion or model of inclusive disaster risk management, disability inclusive DRR and high priority in Sendai. It is not nature that makes people vulnerable, but social injustice and disparity. It is important to ensure disability inclusive development to eliminate social disparity, ensure disability inclusive development to eliminate social disparity. The coordination between state and local government is important. The accessibility of early warning is very important. Most of the countries have developed early warning system. However, accessibility remains a big issue. The private sectors need to integrate inclusive disability in business continuity, planning into SME management. The private sector needs to focus on risk avoidance, risk transfer, and risk mitigation for the persons with disability. The need for research and experience of persons with disability should be carried out. Discussions have highlighted the importance of effective implementation of existing disaster management policies, programs for inclusion of persons with disability. It is important for preparedness campaigns to include persons with disability. Search and rescue toolkits for first responders should be disabled people, and action planning should be conducted so that existing inclusive policies are executed effectively. The government should consider persons with disability for inclusion in social safety net programs. The conference asked the need for disaggregated data, which was mentioned in the Sendai framework. The need for scaling up of existing best practices for disability inclusive disaster risk management is highly recommended in the conference. It is important to enhance the capacity of DPOs and ensure participation of DPOs and persons with disabilities is essential in risk assessment, contingency planning, and overall disaster risk management. The conference highlighted
the importance of effective information and communication system, Braille sign language, the importance provided to review the system, to the system, not the person. The trauma counseling, particularly one-to-one counseling, is very important for the persons with disability. The conference emphasized the coordination of various stakeholders to overcome the disproportionate situation affecting persons with disabilities in the field of disaster risk management. Efficient work of authority concerned is needed to incorporate disaster risk governance with a special emphasis on the equal rights to ensure safety of persons with disabilities. The conference recognized the need to share disabled inclusive DRR knowledge with the financial sector to address the gaps in learning. This will help enable resilient universal infrastructure to prevent and reduce disaster risk as part of the smarter approach to urbanization. Knowledge needs to be accessible. Recognition of the important role the private sector in investment for inclusive disability is needed as associated with financial incentives. The conference is based on the framework decided in Sendai AMCDR 2016, DHAKA Declaration 2015. Ladies and gentlemen, whatever decisions and strategies that were planned in the field of disaster risk management, with the help of participating members in these 3 days, will be decisive factor for upcoming generations. Honorable Chief Guest, special guest, ladies and gentlemen, it is my pleasure to inform you that the conference adopted DHAKA Declaration 2015 plus. On disability inclusive disaster risk management included 8 specific actions. I would like to take this opportunity to request the Chief Guest and special guest to advocate for implementation of the DHAKA Declaration 2015 plus for advancing the disability issues to the globe. Thank you very much. Now, Dhaka Declaration 2018, I would like to request Bhaskar Bhattacharya, Program Manager, YPSA, to come forward for Dhaka Declaration. You will give it to the hand over to the Honorable Minister. I will show you. Okay. Do you think I could connect here or no need? No need. Just okay. Just read out. Okay. প্রতিবন্ধী জনগণের তিনিই বড় শক্তি, মানবতার মাতা তিনি জননেত্রী। সকল অংশগ্রহণকারীদের পক্ষ থেকে ঢাকা কনফারেন্স on disability and disaster risk management, we would like to give our sincere appreciation and thanks to the Honorable Prime Minister of Bangladesh and her government to hosting this conference. Honorable Chair, respected and Honorable Chief Guest, Honorable guests, and ladies and gentlemen, I would like to read the Dhaka Declaration 2015 plus here. Friends, I would not like to make you bored by reading this 4-page document and through my technology. Just I would like to give an essence of this declaration by considering time and my technology. Friends, we acknowledge the contribution to this declaration and the participants of this conference are appreciating Bangladesh government, I already told, like also the UNISDR for hosting this conference. So this Dhaka Declaration will be the practical guideline for reporting to the Sendai framework by 2019. So as other declaration, we are concerned, very much concerned about the last decades
vulnerability of the people with disabilities and what is the effect by the disaster. We have addressed in this declaration. And also we address about the UN Convention of Rights of Persons with Disabilities, SDGs, and also Sendai Framework, Climate Change Protocol of Paris Protocol, etc. when we prepared this declaration. Friends, we have 9 action plans, including meaningful participation of people with disabilities, including collaboration among the NGO, people with disabilities, UN agencies, etc. We just the declaration also addressed the collection of data, very important, because we know that data, disability segregated data is a big challenge. So we just address about the data. And also just we talked about the support inclusive disaster management issues, and other things also we just address in this declaration, such as establishment of the focal point and making all level of disaster management committee with the people with disabilities. Knowledge sharing also another point we have discussed in this declaration. I believe with this implementation of this declaration, people with disabilities can enjoy their equal rights along with others during disaster, during and post-disaster situations. Friends, this declaration have a target by 2021, at least 20 countries take some of the specific action we have mentioned here. Ladies and gentlemen, in this note, I would like to conclude my reading of this declaration. I believe all of the participants have the hard copy of this declaration, and we will make it available through our websites, and we can commit you this declaration will be in accessible and alternative format, such as multimedia, talking books, accessible e-books, braille, large print, etc., by which people with disability easily can access this declaration. Thank you very much. Now I would like to hand over the declaration to our Honorable Minister, Ministry of Disaster Management and Relief, on behalf of all participants. Thank you. Now, I would like to request the special guest of today's ceremony, Mr. Mufazul Hussain Chaudhry Maya, Bir Bikram MP, to hand over Dhaka Declaration to our Chief Guest, Honorable Speaker, Dr. Shirin Sharmin Chaudhry, MP. আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের এই প্রোগ্রামেও কাজ করি, ন্যাশনাল কনসালটেন্ট অ্যাক্সেসিবিলিটিশন। আমরা আইসিটিকে অ্যাক্সেসিবল করছি প্রতিবন্ধী মানুষদের জন্য। খুবই গুরুত্বপূর্ণ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Now, I would like to request Honorable Minister Kevin Ejiro Isifo, MP, Minister for Intergovernment Relations, Papua New Guinea, to deliver his address. Mr. Kevin Ejiro Isifo. A very good afternoon,
to you all. Your Excellency, Mofasa Hossain Chowdhury, my counterpart minister responsible for disaster management and relief in Bangladesh. Chief guest, Dr. Shirin Shamin Chowdhury, the Speaker of the Parliament of Bangladesh. Chief Minister, colleague ministers, distinguished guests, and ladies and gentlemen, I am indeed very grateful and delighted to be given this privilege by your government to make a few remarks on the closing of the second international conference on disability and disaster risk management. Once again, I would like to commend the government of the Republic Nation of Bangladesh in taking lead in the implementation of the Sendai Framework through its own Bangladesh Declaration. Your actions clearly show and demonstrate how committed and serious your government is in addressing all aspects of disaster risk management in your country. The topics presented, the ideas and experiences that are shared and discussed during these last 3 days are indeed very useful and important for us. I'm also very excited and grateful to be here with my delegation and to share and learn from ideas, experiences, and initiatives shared by your country and other international disaster risk management experts from the region. Some very useful ideas and experiences that I have learned and taken off from this conference are the Bangladesh Declaration on Disaster Risk Management, the best practices on the adaptation and implementation of the Sendai Framework, basic fundamentals on the development and implementation of disability and disaster risk management, and the voluntary services. Ladies and gentlemen, I'm going back to my country to put good use in all the useful ideas and experiences that I've learned from this conference. As the minister responsible for provinces, districts, and the local level governments, and as my capacity as the Minister for Intergovernment Relations of Papua New Guinea, I will now take disaster risk management into a different level, learning from the experiences of this second conference for disaster risk management. One of the reforms that I will make is to be able to expand the services of disaster risk management down to the provinces and to the districts and into the local level governments where the people are. And it will be in terms of volunteer services. Papua New Guinea is ranked as one of the most disaster-prone countries. As I have said, and despite having comprehensive disaster risk management legislation, plans, and policies and programs in place, I must admit that managing disasters have been always a challenge in Papua New Guinea due to various factors such as resources constraints,
limited capacity at the national, provincial, and local level to implement the programs of disaster risk management. The geographical settings and diversity also contributes to the hardship. That is why, as the minister responsible for the provinces and the districts and the local level governments, and also the minister responsible for disaster management in the country, I will now take this reform into making sure that I will implement and expand the program to now to the volunteer network in the country. One major challenge is, apart from the disaster risk management challenges, is also the ability to effectively and promptly resettling communities which are internally displaced by the natural disasters due to various factors which affect the communities and the social welfare. For instance, in my country, we have volcanic disasters, which is a very frequent. And the result of volcanoes is that it displaces a lot of people and destroys the habitats of living. As such, we must also take into consideration in the framework in managing the disaster risks in our countries, the challenges of effectively resettling displaced people. The main challenge and obstacle in Papua New Guinea is land issue, which is very sensitive, as 80% of our land in PNG is traditional land. Ladies and gentlemen, my counterpart minister, Your Excellency, all colleague ministers, and the attendants and delegates, with the ideas that experience gained from this conference, we hope to adopt some of the initiatives into our disaster risk management mechanism to enhance and strengthen our disaster risk management systems to better manage disasters in our country. I hope the other countries attending this conference will also share the same sentiments. On that note, I would like to acknowledge and thank Your Excellency Mosafa Hossain Chowdhury, my counterpart minister for disaster management in Bangladesh, for inviting me and my delegation to this conference. The conference has been very useful, and I thank the organizers of this conference for your tireless efforts in organizing and putting this conference into place. And finally, I would like to thank the government of the Republic of Bangladesh for your warm welcome, wonderful hospitality, and for hosting me and my delegation in your beautiful country during the last 3 days. Thank you very much. We hope to see you again in the other disaster risk management meetings and workshops and conferences. Thank you truly, Plagada. Like you plan nothing through. Thank you very much.
এই সম্মেলনকে সফল করতে গত কয়েকটি মাস তিনি পাশে থেকে আমাদের অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে দিক নির্দেশনা দিয়ে আসছেন। তার প্রতি প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী ও আমার মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। ডিজিটাল বাংলাদেশ নির্মাণে যিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অনুপ্রাণিত করেছেন, নতুন প্রজন্মে যিনি অহংকার, তিনি হলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আরেক কৃতি সন্তান সম্মানিত সজীব ওয়াজেদ জয়। আকাশ জয়ে তিনি পথ নির্দেশক, তিনি বিশ্বে আমাদের সম্মানিত করেছেন। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট আকাশে উৎক্ষেপণের ফলে সবচেয়ে উপকৃত হবে দুর্যোগ প্রবণ এলাকার মানুষ। আমি সম্মানিত সজীব ও জয়কে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। সম্মানিত অংশগ্রহণকারী বৃন্দ, প্রতিবন্ধী মানুষের জন্য বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে, তাদের চলার পথকে মসৃণ করতে আপনারা বিভিন্ন দেশ থেকে এখানে একত্রিত হয়েছেন। আপনাদের মূল্যবান গাইডলাইন ও পরামর্শ তাদের জন্য অমূল্য সম্পদ। আমি আপনাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। এই আয়োজনে সকল ধরনের সহযোগিতা অনুপ্রাণিত করায় UNISDR-কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, আজকের এই সম্মেলন প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে নতুন আলোয় উদ্ভাসিত করবে, তাদের দিয়ে মানুষের নতুন করে উপলব্ধি হবে এই প্রত্যাশা। আসুন আজ আমরা সবাই তাদের পাশে দাঁড়াই। প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণ পরিবর্তন করতে হবে, ইতিবাচক মানসিকতা গড়ে তুলি। প্রতিদিনে আবহাওয়া বার্তা জেনে ঘর থেকে বের হবেন, অনেক দুর্যোগ থেকে আমরা বাঁচতে পারি। আমাদের একটি টোল ফ্রি নাম্বার রয়েছে, যার নাম্বার 1090 মাননীয় প্রধানমন্ত্রী টোল ফ্রি করে দিয়েছেন। চলেন আমরা সবাই ঘর থেকে বের হওয়ার আগে এই টেলিফোন নাম্বারে ফোন করে আবহাওয়া বার্তা জেনে ঘর থেকে বেরোই, তাহলে অনেক দুর্যোগ থেকে আমরা রক্ষা পেতে পারি। দুর্যোগ সহনশীল জাতি গঠন আমাদের লক্ষ্য। চলুন আমরা সবাই দুর্যোগে করণীয় বিষয়গুলি মেনে চলি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা, মন্ত্রী পরিষদ সদস্যবৃন্দ, মাননীয় সংসদ সদস্যবৃন্দ, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা তাদের মূল্যবান সময় দিয়ে আমাদের সহযোগিতা করায় সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। বিশেষত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ গত কয়েকটি মাস অত্যন্ত পরিশ্রম করেছেন, দিনরাত কাজ করেছেন। প্রত্যেকটি কমিটি ও উপকমিটির সদস্যকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব জনাব শাহ কামাল, অভিভাবকের মতো কর্মকর্তাদের যেভাবে অনুপ্রাণিত করেছেন, এটা অতুলনীয়। তাকে আমি ধন্যবাদ জানাই। আমি আরও ধন্যবাদ জানাই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের পরিচালক জনাব রিয়াজ আহমেদকে। তিনি তার কার্যালয়ের সকল কর্মকর্তাদের নিয়ে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। ধন্যবাদ জানাই অতিরিক্ত সচিব জনাব সত্যব্রত সাহা, জনাব জাকির হোসেন আকন্দ, জনাব মোহাম্মদ মহসিন, জনাব আতিক, জনাব হাসিম সহ পরিচালক জনাব খালিদ মাহমুদ, জনাব ইউসুফ এবং এর সাথে যারা কাজ করেছেন সবাইকে। আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই সিডিডির নোমান সাহেব, নাফিস সাহেব সহ তার টিমকে। বিশেষ ধন্যবাদ স্কাউট, সিপিবি, ফায়ার সার্ভিস, বিভিন্ন এনজিও, আইএনজিও সহ বিআইসিসির কর্তৃপক্ষকে। পরিশেষে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। আসসালামু আলাইকুম। ধন্যবাদ মাননীয় মন্ত্রী আপনাকে। May I now have the honor to request our chief guest, Dr. Shirin Sharmin Chaudhry, MP, Honorable Speaker, Bangladesh Parliament, to deliver her address.
Ladies and gentlemen, Honorable Speaker Dr. Shirin Sharmin Chaudhry. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে প্রতিবন্ধিতা ও দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলনের এই সমাপনী অনুষ্ঠানে আপনাদের মাঝে উপস্থিত হতে পেরে আমি আনন্দিত ও সম্মানিত। আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত মাননীয় মন্ত্রী, যিনি আজকের এই সমাপনী অনুষ্ঠানের সম্মানিত বিশেষ অতিথি, জনাব মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া বীর বিক্রম। আরও উপস্থিত আছেন মোহাম্মদ শাহ কামাল, সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, যিনি এই সেশনের সভাপতিত্ব করছেন। মঞ্চে উপবিষ্ট দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ অধিদপ্তরের সম্মানিত মহাপরিচালক, অতিরিক্ত সচিব এই মন্ত্রণালয়ের, এবং জনাব ভাস্কর ভট্টাচার্য, A2I ডিসেবিলিটি বিষয়ক বিশেষজ্ঞ, যিনি আজকের এই সম্মেলনের সমাপনীতে গৃহীত ঢাকা ডিক্লারেশন 2018+ এর বিষয়টি আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন। সামনে উপবিষ্ট আছেন সাইমা ওয়াজেদ, বিশেষ অটিজম বিষয়ক বিশেষজ্ঞ, চেয়ারপারসন ন্যাশনাল অ্যাডভাইজারি কমিটি অন অটিজম, এবং সেই সাথে ফোকাল পয়েন্ট অফ অ্যাডভোকেসি গ্রুপ অন ডিসেবিলিটি ইনক্লুসিভ ডিজাস্টার রিস্ক ম্যানেজমেন্ট বাংলাদেশ। এবং আজকের এই সম্মেলনের যারা মধ্যমণি, সকল প্রতিবন্ধী ভাই ও বোনেরা, আমন্ত্রিত বিদেশ থেকে, বিভিন্ন দেশ থেকে আগত সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, অংশগ্রহণকারী, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রতিনিধিবৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম, শুভ অপরাহ্ন। Excellencies, Honorable Minister of Papua New Guinea, distinguished participants and distinguished guests, a very good afternoon to you all. 15 থেকে 17 মে 2018 বাংলাদেশে দ্বিতীয়বারের মতো প্রতিবন্ধিতা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক এই আন্তর্জাতিক সম্মেলনের শুভ উদ্বোধন করেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সমাপনী অনুষ্ঠানে আমাকে প্রধান অতিথি হিসেবে আপনাদের সামনে উপস্থিত হওয়ার এই বিরল সুযোগ দানের জন্যে আমি আয়োজকদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমি অভিনন্দন জানাতে চাই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীকে, যার নেতৃত্বে একটি সফল সম্মেলন আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আমরা বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত করতে পেরেছি। এই সম্মেলনে বিশ্বের 36টি দেশ থেকে 112র মতন প্রতিনিধি এবং সেখানে মাননীয় মন্ত্রী সহ অন্যান্য বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞ এবং ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত হয়েছেন, এবং আমাদের দেশের প্রায় 16 জন মন্ত্রী সাব থিম যেগুলো ছিল, সেই 22টি সাব থিমের উপরে যে বিভিন্ন ডিসকাশন হয়েছে সেখানে তারা অংশগ্রহণ করেছেন, এবং একটি ওয়াইডলি পার্টিসিপেটেড এবং ইন্টেন্সলি পার্টিসিপেটেড একটি সম্মেলন আমরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় বাংলাদেশে অত্যন্ত সফলভাবে অনুষ্ঠিত করতে পেরেছি। সেই জন্যে আমি মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা সহ সকলে যারা এর সাথে যুক্ত ছিলেন তাদেরকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। আমি অভিনন্দন জানাই সাইমা হোসেনকে। তিনি তার বিভিন্ন ক্যাপাসিটিতে WHOর গুডউইল অ্যাম্বাসেডর হিসেবেও সাউথ ইস্ট এশিয়া রিজনে যে ভূমিকা তিনি রাখছেন এবং যে নেতৃত্ব তিনি দিয়ে যাচ্ছেন,
তারই দক্ষ নেতৃত্বে প্রতিবন্ধিতাকে এবং অটিজমকে আজকে দেশের অভ্যন্তরে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে আনাচে কানাচে মানুষের কাছে এবং সেই সাথে সমগ্র বিশ্বে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তিনি উপস্থাপন করছেন। Bangladesh is fortunate to be able to draw upon the expertise of Ms. Saima Hussain in this specialized arena. I congratulate Saima Hussain for her leadership. বাংলাদেশ বিশ্বে আজকে দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা মোকাবেলার একটি রোল মডেল। ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশনে বাংলাদেশ বিশ্বে অনেক ধরনের অভিনব মডেল উপস্থাপন করছে। দুর্যোগের পূর্ব ঘোষণা এবং তার মধ্য দিয়ে প্রাণহানি কমিয়ে আনা, সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণ এবং সেই সাইক্লোন শেল্টারে নারীবান্ধব ব্যবস্থাপনা অন্তর্ভুক্ত করা থেকে শুরু করে দুর্যোগ ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে সকলকে প্রস্তুত করা থেকে শুরু করে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন 2013 প্রণয়নের মধ্য দিয়ে ব্যাপক কার্যক্রম বাংলাদেশে পরিচালিত হচ্ছে। I am delighted to join the closing ceremony of the second International Conference on Disability and Disaster Risk Management, focusing on inclusion of persons with disabilities at all levels of disaster preparedness, mitigation, and intervention. This conference brings to the fore that disability is a critical factor in disaster planning mechanism. We work to promote inclusive societies and democracies. আমরা অন্তর্ভুক্তিমূলক গণতন্ত্রের কথা বলি, চর্চা করি এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের লক্ষ্য নিয়ে কাজ করি। কাজেই সেই পার্সপেক্টিভ থেকেও বিশ্লেষণ করলে this necessarily entails upholding the equal rights of all segments of population. The increased recognition and importance of taking account of inherent vulnerabilities of persons with disabilities at the international discourse rests on the premise of inclusion of Development Agenda SDGs and disaster risk reduction. The 2006 Convention on the Rights of Persons with Disabilities, UNCRPD, Sendai Framework for Disaster Risk Reduction, provides a framework to address this issue and emphasize on states' obligation to take all necessary measures to ensure protection and safety of persons with disabilities in situations of risk in occurrence of disasters. These frameworks have contributed in putting in place overarching disaster-related principles which will serve in adopting necessary measures to ensure inclusion, accessibility and safety. It is the persons with disabilities, they must be given the institutional support in times of disaster and must not be left on the kindness and mercy of others for survival and safety. এই সম্মেলনে যে বিষয়টি মূল প্রতিপাদ্য সেটি হচ্ছে যে রাষ্ট্রের উপরে একটি দায়িত্ব বর্তায় যে তার প্রতিবন্ধী জনগণ যাতে দুর্যোগে ঝুঁকির মধ্য থেকে সুরক্ষা পায় এবং তাদের সুরক্ষা যাতে নিশ্চিত করা হয় এবং সেটি করার লক্ষ্য নিয়ে এই যে ঢাকা ডিক্লারেশন 2018+ যেটি ঘোষণা করা হয়েছে এবং সেটা আমাদের সামনে যে অংশগুলো উদ্ধৃত করা হয়েছে তুলে ধরা হয়েছে সেখানেও কিন্তু এই বিষয়টির উপরই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ দুর্যোগ ঝুঁকি এবং দুর্যোগকালীন সময়ে যাতে কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অন্যের দয়ার কারণে তাকে সুরক্ষা বা অন্যের উপর নির্ভরশীলতার উপরের লক্ষ্য না রেখে
আমরা যাতে আমাদের সামগ্রিক যে প্ল্যানিং এবং ব্যবস্থাপনা তার মধ্য দিয়ে তাদের সুরক্ষিত রাখার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে পারি। এবং সেই জন্যে ঢাকা ডিক্লারেশনে কোলাবোরেশন বিটুইন গভর্নমেন্ট, নন গভর্নমেন্টাল অর্গানাইজেশন এবং অন্যান্য স্টেক হোল্ডারদের উপরে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ঢাকা ডিক্লারেশনে ডাটা রিকোয়ারমেন্টের উপরেও জোরালো গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, যাতে আমরা সঠিক তথ্যগুলো আমাদের এই পলিসি মেকিং এবং ইমপ্লিমেন্টেশনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে পারি। স্ট্যাবলিশমেন্ট অফ ফোকাল পয়েন্টের কথাও সেখানে বলা হয়েছে এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে নলেজ শেয়ারিং এবং পারস্পরিক নিজেদের কাছ থেকে মিউচুয়াল লার্নিং এবং অভিজ্ঞতার আলোকে এই ব্যবস্থাগুলোকে আপডেট করার বিষয়টির উপরেও ঢাকা ডিক্লারেশন 2018-তে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সেখানে প্রি, ডিউরিং অ্যান্ড পোস্ট ডিজাস্টার সিচুয়েশনের বিষয়টিকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কাজে এটা অত্যন্ত কার্যকর একটি ডিক্লারেশন এবং একটি মাইলস্টোন এই ক্ষেত্রে বলে আমরা এটাকে বিবেচনা করতে পারি। আমরা জানি যে 2015 সালে যে সম্মেলনটি প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিকভাবে বাংলাদেশ আয়োজন করেছিল, সেখানেও DIDRM 2015 সেই ডিক্লারেশনটি গৃহীত হয়েছিল। কাজেই এখন যে ডিক্লারেশনটি গৃহীত হয়েছে সেটি আগামীতে দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার মোকাবেলার স্ট্যান্ডার্ড নিরূপণ এবং যথাযথ গাইডলাইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে আরও সহায়ক হবে, যার মধ্য দিয়ে আমরা ডিসেবিলিটি ইন ডিজাস্টারের জন্য প্রয়োজনীয় প্রোটেকশনের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে পারব। This international conference in Dhaka has brought together experts, activists, policymakers, persons with disabilities together to promote a greater dialogue and find ways to innovative new methods and practices, mobilize and initiate greater efforts identifying gaps in the existing policies. This conference provided an excellent opportunity to share mutual experience and learn from each other. It is time to reflect on the measures adopted so far and to plan priority actions and way forward for implementations in future. আমরা অতীত অভিজ্ঞতা থেকে আরও শিক্ষা গ্রহণ করব এবং যেই জায়গাগুলোতে গ্যাপ রয়েছে সেগুলোকে চিহ্নিত করে যাতে ঢাকা ডিক্লারেশন 2018-র আলোকে আগামী দিনে আরও সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ এবং আরও নতুন নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবনের মধ্য দিয়ে আমরা এই এলাকা, এই এরেনাতে আরও কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারি, সেটাই এই ঢাকা ডিক্লারেশন এবং এই সম্মেলনের মাধ্যমে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞদের চিন্তাপ্রসূত আলোচনার মধ্য দিয়ে সেই অর্জন আমাদের হয়েছে। এক্ষেত্রে সচেতনতা তৈরি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অ্যাওয়ারনেস রেইজিং অ্যান্ড অ্যাডভোকেসি, অর্থাৎ যে ব্যবস্থাপনাগুলো গ্রহণ করা হচ্ছে সেটা সকলের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। বিশেষ করে যারা এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ, যারা এই প্ল্যানিং করবেন এবং এই প্ল্যানিং ইমপ্লিমেন্টেশন করবেন, তাদেরকে যাতে আমরা যথাযথ প্রশিক্ষণ দিতে পারি এবং তাদের মধ্যে একটি আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ দ্য প্রবলেম সেটা তাদের মধ্যে আমাদেরকে আনতে হবে। এডুকেটিং পারসনস হু আর অ্যাসাইন্ড টু ইমপ্লিমেন্ট, they must be given the necessary training and they must be given a proper understanding of the different approaches required for differently abled persons to assist them, to support them. Resource এবং ফাইন্যান্স সেটিও প্ল্যানিংয়ের সাথে যুক্ত করতে হবে এবং কিভাবে বিভিন্ন ইনকাম গ্রুপের মানুষের প্রয়োজনীয়তার দিকে লক্ষ্য রেখে সেটা নিশ্চিত করা যায় সেই বিষয়টিও এই প্ল্যানিং প্রোগ্রামের ভিতরে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। কাজেই একটি সফল সম্মেলন এবং ঢাকা ডিক্লারেশন গ্রহণের জন্যে আমি পুনরায় সম্মেলন অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন দেশ থেকে আগত সকল পার্টিসিপেন্ট সহ বাংলাদেশের এবং মন্ত্রণালয়ের সকলকে পুনরায় অভিনন্দন জানাতে চাই।
একটি বিষয় বলে আমি শেষ করব যে আমাদের এই ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন এবং ম্যানেজমেন্টের এই প্রক্রিয়াকে আসুন আমরা সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলের সাথে কানেক্ট করে সেন্ডাই ফ্রেমওয়ার্ককে সামনে রেখে সেটাকে বাস্তবায়নের জন্য কাজ করে যাই এবং নো ওয়ান শুড বি লেফট বিহাইন্ড। এটির যথাযথ বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে আসুন আমরা সকলে একত্রিত হই। Let us unite our efforts to ensure protection and safety for differently abled persons in times of disaster. আপনাদের সকলকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার ডক্টর শিরিন শারমিন চৌধুরী আপনাকে। May I now request Mohammad Shah Kamal, respected Secretary, Ministry of Disaster Management and Relief, to deliver his address as chair. Mr. Mohammad Shah Kamal. Honorable Chief Guest, respected Speaker, the National Parliament of Bangladesh, Dr. Shirin Sharmin Chaudhuri, Honorable Special Guest, Mr. Mufajjal Hossain Chaudhuri Maya Bir Bikram, Ministry of Disaster Management and Relief, Honorable Minister, Mr. Kelvin from Papua New Guinea, Guest of Honor, Ms. Saima Hussain, Chairperson of National Advisory Committee on Autism and International Focal Point of Advocacy Group of Disability Inclusive Disaster Risk Management, Honorable Member of the Parliament, representative from UN bodies and international organizations, NGOs, participants from home and abroad, journalists from print and electronic media, ladies and gentlemen and my colleagues, government officials, good afternoon. We are almost came to the end of the second conference. আজকে 3 দিনের যে প্রাপ্তি, এই যে আয়োজন, এই আয়োজনের মূল প্রেরণার উৎস ছিলেন আমাদের ইন্টারন্যাশনাল ফোকাল পয়েন্ট সাইমা হোসেন। তিনি আমাদেরকে হাঁটি হাঁটি পা করে 2015 সাল থেকে আমাদেরকে কিন্তু একটি পথ দেখিয়ে এই পর্যন্ত নিয়ে এসেছেন। আমার গত 3 বছর কাজ করে মনে হয়েছে এটি একটি বিরাট লং জার্নি। এটা শেষ হতে কিন্তু অনেক সময় লাগবে, অনেক কিছু করণীয় আছে। আমরা মাত্র শুরু করেছি, এটি একটি শুভ উদ্যোগ। আমার এই চাকরি জীবনে বহু ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্সে আমার যাওয়ার সুযোগ হয়েছে, দেশে বিদেশে, কিন্তু যেইভাবে এই সম্মেলনের উপস্থিতি এবং আগ্রহ, এটা অত্যন্ত বিরল, অত্যন্ত বিরল। আমি 2015 সালে যে সম্মেলনটি হয়েছিল, সেই সম্মেলনের পরে আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সব সময় নেতৃত্ব দিয়েছেন, আমাদেরকে গাইডেন্স দিয়েছেন যে করে হোক 2018 সালের এই সম্মেলনটি বাস্তবায়ন করতে হবে। এটা টার্গেট ছিল আমাদের 2017-তে। মূলত আমাদের দেশে গত বছর 5টি মেগা ডিজাস্টার হয়, আপনারা সকলেই জানেন, হাওর অঞ্চলে এবং ল্যান্ডস্লাইড নিয়ে। পরবর্তীতে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আমাদের ইন্টারন্যাশনাল ফোকাল পয়েন্টস মিস সাইমা হোসেনের সাথে কথা বলে এটা 2018 সালে নির্ধারণ করেন। আমি মনে করি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একটি ঐকান্তিক যে চিন্তা, ঐকান্তিক যে এই ইনক্লুসিভ পার্সোনালিটি উইথ ডিসেবিলিটি ইন ডিজাস্টার রিস্ক ম্যানেজমেন্ট, এটাকে উনি ধারণ করেছেন, এটাকে উনি একবারে মনের গভীরে স্থান দিয়েছেন, যার কারণেই আমাদের এই প্রোগ্রামটি সাকসেস করতে আমরা সক্ষম হয়েছি। আমি ওনাকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এবং ওনার এই নেতৃত্বকে আমি মনে করি আগামী দিনে আমাদের ডিজেবলদের জন্য একটি মাইলস্টোন হয়ে থাকবে।
আমি আগের একটি সেশনে বলেছিলাম যে 2015 সালের আমরা কি কি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি, কি কি হয়নি, এবং কোন কোন দেশ কতটুকু করেছে এখন পর্যন্ত কিন্তু এই প্রগ্রেসটি আমরা চূড়ান্ত করতে পারিনি। এটা আমাদের আরও অনেক দূর কাজ করতে হবে। 2018 সালে আজকে আমাদের ভাস্কর্য ভট্টাচার্য যে উপস্থাপন করলেন সেখানে 9টি ডিক্লারেশন আছে, 9টি পয়েন্ট, অর্থাৎ 2015 সালের 8টি, 2018 সালের 9টি। এটা নিয়ে আমাদেরকে কাজ করতে হবে। এই কাজগুলোর ক্ষেত্রে আমি মাননীয় প্রধান অতিথি আমাদের মাননীয় স্পিকার মহোদয়ের দৃষ্টিতে বিষয়টি নিতে আসছি। স্যার, আপনি যদি একটু সদয় হন আমরা কিন্তু ওয়ান স্টেপ ফরওয়ার্ড হতে পারি। সেটি কি, আমাদের যে যে আইনগুলো আছে দেশের, আমার অনেক সুযোগ হয়েছে, আমি প্রাইমারি এডুকেশন, লোকাল গভর্নমেন্ট, আদার মিনিস্ট্রিতে কাজ করে আমাদের আইনে কিন্তু এই ইনক্লুসিভ বিষয়টি এখনও কিন্তু ওইভাবে সুনির্দিষ্ট হয়ে আসেনি। আপনি যদি শুধু একটি কাজ করেন যে ইনক্লুসিভনেস না থাকলে কোনো আইন পাস হবে না, তাহলেই বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে। আমি শুধু আপনার কাছে বিনীতভাবে এই আবেদনটি রাখবো সকলের হয়ে, যে আইনেই আসুক, যদি এটা আমাদের অধিকার, তাদের যে বিষয়, এটা সেপারেটলি অ্যাড্রেস করে না হয় তাহলে এই আইন সংসদে উঠবে না। তাহলে কিন্তু স্যার আমরা অনেক দূরে এগিয়ে যেতে পারি। আমি মনে করি আমাদের তাদের জন্য এডুকেশনের একটা সেপারেট কারিকুলাম দরকার, একবারে সেপারেট। তারা আমাদের জেনারেল এডুকেশনের সাথে কোনোভাবেই পাল্লা দিয়ে তাদের যে রাইট সেটা প্রিভিল করতে পারবে না। তা আমি মনে করি এই অধিকারটি তাদের, এবং ইউএন দিয়েছে তাদের সেই অধিকার, এটা মানবিক অধিকার। এই ক্ষেত্রে আমাদেরকে এই নিয়ে কাজ করতে হবে। আমাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচার হচ্ছে, প্রচুর পরিমাণ উন্নয়ন হচ্ছে, আমাদের ইকোনমি চেঞ্জ হচ্ছে। এখন কিন্তু আমাদের যে রাস্তাগুলো, ফুটপাথগুলো, আমাদের যে ফ্যাসিলিটিসগুলো, এইখানে কিন্তু এই ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফ্যাসিলিটিজে কিন্তু এটা ম্যান্ডেটরি করে দিতে হবে। যে যদি এই ডিজাইনের মধ্যে এটা না থাকে তাহলে কিন্তু কোনোভাবেই কিন্তু ইনফ্রাস্ট্রাকচারে তাদের যে চলাচল এটা কিন্তু বাধাগ্রস্ত হবে। তাই আমি মনে করি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, স্পিকার মহোদয় এখানে আছেন, আপনাদের উদ্যোগ যেটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী স্বপ্ন দেখেন, তিনি বাস্তবায়ন করতে চান, তাহলে এটা অনেক দূর এগিয়ে যাবে। আমরা নিশ্চয়ই সারা বিশ্ববাসীর কাছে এটা নিয়ে আরও মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর মতো একটি অবস্থান পাবো, একটি প্ল্যাটফর্ম পাবো। আমি আমার কথা না বাড়িয়ে শুধু বলবো যে আমরা এই কাজ করতে এসে অনেকের সহযোগিতা পেয়েছি, যাদের সহযোগিতা না হলে এই পর্যায়ে আসতো না। আমি কয়েকজনের নাম বলবো, আপনারা কেউ মনে কিছু করবেন না, যারা গত 3টি বছর আমাদের সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করেছেন। জনাব নোমান সাহেব, একটি হাততালি চাই ওনার জন্য। আমি একটি হাততালি চাই ডক্টর নাফিজের জন্য, যিনি অন্তরালে কাজ করেছেন, বারি সাহেবের জন্য এবং গোপালদার জন্য। আমি আরেকটি হাততালি চাই যারা আমাদেরকে যোগসূত্র কমিউনিকেশন করেছেন, সূচনা ফাউন্ডেশন। যদি এই গ্রুপ আমাদের সাথে একবারে মিলেমিশে একাকার না হয়ে আমরা যদি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এই আপিলগুলো প্লেস না করতাম, তাহলে হয়তো আজকের এই যে চিন্তা ভাবনা, যে বিষয়গুলো আমরা উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছি, এটা সম্ভব ছিল না। আমি বলবো আমাদের গভর্নমেন্ট অফিসিয়াল, আমাদের মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা কর্মচারী, ডিজি অফিসের কর্মকর্তা কর্মচারী, তারা অত্যন্ত আন্তরিক হয়ে নিবিড়ভাবে এই কাজটিকে একবারে সুনির্দিষ্টভাবে করেছেন। সকল এনজিওর প্রতিনিধি, আমাদের পার্টিসিপ্যান্ট, আমাদের সিপিপি, আমাদের স্কাউট ভলান্টিয়ার, তারা এটাকে তাদের নিজেদের মতো করে মনে করেছেন। আমরা সকলের কাছে কৃতজ্ঞ। আমি সর্বশেষভাবে আসব, বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা আমাদেরকে স্বপ্ন দেখান এবং তিনি নিজে দেখেন। এই স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করতে হলে এই ডিজেবলদেরকে কিন্তু অ্যাড্রেস করতে হবে। এই ইনক্লুসিভ যে বিষয়টি, এটা আমাদেরকে গুরুত্ব দিতে হবে, তাহলেই এই স্বপ্ন কিন্তু বাস্তবায়িত হবে। আমরা এগিয়ে যাওয়া পৃথিবীর একজন নেতৃত্ব দানকারী বাংলাদেশ হতে চাই। আমরা চাই অন্ততপক্ষে, বাংলাদেশের অনেক অর্জন আছে,
ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টে পৃথিবীর মধ্যে আমরা যেই দেশেই যেখানে কোনো সেমিনারে যাই, সেই সেমিনার কিন্তু আমাদেরকে বলে যে বাংলাদেশ কি বলে সেই দিকে তাকিয়ে থাকে। আমরা মনে করি এই যে অবস্থান, এটাকে আরও সুদৃঢ় করার জন্য আমাদের যিনি নেতা মিস সাইমা হোসেন, যিনি আমাদের গাইড দিচ্ছেন, যিনি আমাদেরকে সাপোর্ট দিচ্ছেন, তিনি এই নেতৃত্ব গ্রহণ করে আমাদেরকে শেষ চূড়া নিয়ে যাবেন, এটা আমরা চাই। আমার মনে হয় হাউস বোধহয় এটা সমর্থন করেন। ইয়েস, আমি এবার আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে একটি বিষয় উপস্থাপন করতে চাই। সে বিষয়টি হলো 2018 সালের জুলাই মাসে 3 থেকে 6 তারিখে মঙ্গোলিয়াতে MCDRR এশিয়ান মিনিস্ট্রিয়াল কনফারেন্স হবে। যে কনফারেন্স আমাদেরকে ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড সামিট হিসাবে এটা ডিক্লার দিয়েছেন, সেই যে সম্মেলন হবে, সেই সম্মেলনে আমাদের এই 9টি বিষয়কে আমরা নিয়ে যেতে চাই এবং সেখানে আমরা এটা উপস্থাপন করতে চাই এবং আমরা সকল দেশকে বলতে চাই যে এই 9টি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, সকলে মিলে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আসুন আমরা এর এক্সিকিউশনের জন্য কাজ করি এবং আমার মনে হয় সেটাই হবে আমাদের মূল দায়িত্ব। আমি কথা না বাড়িয়ে আপনাদের সকলের উপস্থিতি, সকলের সম্মিলিত প্রয়াস এবং আমরা সকলে মিলে যে একটি ভালো কাজের উদ্যোগ গ্রহণ করলাম, তার সফল বাস্তবায়ন চেয়ে আমাদের সম্মাননীয় প্রধান অতিথি, আমাদের বিশেষ অতিথি এবং আমরা যারা সকলে মিলে কাজ করেছি সকলকে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। আল্লাহ হাফেজ। Now, crest handover. I would like to request Honorable Minister of Disaster Management and Relief, Mr. Mufazul Hussain Chaudhry Maya, Bir Bikram MP, to hand over a crest to our chief guest, Honorable Speaker Dr. Shirin Sharmin Chaudhry MP. I would like to request our Minister to hand over a crest to our chief guest. Now, I would like to request our chief guest to distribute the prizes among the stall winners. Now, our chief guest will distribute prizes among the stall winners. First, government organization, and the third position winner is Ministry of Disaster Management and Relief. তৃতীয় পুরস্কার গ্রহণ করবে Ministry of Disaster Management and Relief. তৃতীয় স্থান অধিকার করেছেন অফিসিয়াল স্টলের মধ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। আমি আমাদের মাননীয় মন্ত্রীকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে মাননীয় প্রধান অতিথির কাছ থেকে পুরস্কার গ্রহণের জন্য অনুরোধ করছি। দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন মৈত্রী শিল্প সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্টল মৈত্রী শিল্পর পক্ষ থেকে একজনকে মাননীয় প্রধান অতিথির কাছ থেকে পুরস্কার গ্রহণের জন্য অনুরোধ করছি। মৈত্রী শিল্পের প্রতিনিধি এদেরকে বলে আসার পরে And the first position winner দ্বিতীয় is স্থান অধিকার করেছেন মৈত্রী শিল্প সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়। প্রথম স্থান অধিকার করেছেন কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের স্টল শিক্ষা মন্ত্রণালয়। আমি কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ প্রথম স্থান অধিকার করেছে।
এখন আসছে নাকি বোকার দল এবারে সরকারি প্রতিষ্ঠানের বাইরে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান স্টল দিয়েছেন তাদের মধ্যে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছেন সিডিডি। আমি সিডিডির প্রতিনিধিকে মাননীয় প্রধান অতিথির কাছ থেকে পুরস্কার গ্রহণের জন্য অনুরোধ করছি। এখন কি আসলো আবার? কি স্ন্যাক্স? দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন বাংলাদেশ অকুপেশনাল থেরাপি অ্যাসোসিয়েশন। বাংলাদেশ অকুপেশনাল থেরাপিস্ট অ্যাসোসিয়েশন দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন। এবং এই বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন প্রয়াস। এই বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন প্রয়াস। আমি প্রয়াসের প্রতিনিধিকে মাননীয় প্রধান অতিথির কাছ থেকে পুরস্কার গ্রহণের জন্য অনুরোধ করছি। প্রয়াসের জন্য একটি হাততালি হবে। প্রয়াস প্রথম স্থান অধিকার করেছে। প্রিয় সুধীবৃন্দ, আপনাদের সকলের জন্য বিকালের চায়ের নাস্তার ব্যবস্থা করা আছে। আমাদের স্থানীয় যারা আছেন তারা সেলিব্রিটি হলে যাবেন এবং যারা প্রতিবন্ধী এবং আমাদের যারা বিদেশি অতিথি তারা যাবেন কার্নিভালে। সকলকে চা চক্রে অংশগ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করছি। All participants are requested to collect their certificates and pen drives. Overseas participants will get these at the conference secretariat, and country participants will get their ones at the lobby where they collected their bags. উপস্থিত সকল ডেলিগেটস, বিভিন্ন দেশ থেকে আগত সম্মানিত অতিথিবৃন্দ ও আমার প্রতিবন্ধী বন্ধুগণ, সেকেন্ড ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স ডিসেবিলিটি অ্যান্ড ডিজাস্টার রিস্ক ম্যানেজমেন্ট 2018 এখানেই সমাপ্তি ঘোষণা করছি। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। এখন আপনাদের সবারকে চায়ের আমন্ত্রণ রইল, বৈকালিক চা। সবাইকে চা খেয়ে যাওয়ার জন্য বিনয়ের সাথে অনুরোধ করছি। চলেন সবাই মিলে চা খাই।